please welcome everyone to the conference devoted to the film 12th Man, Norway. Мы очень рады, что эта картина появилась у нас в конкурсе, потому что в ней есть еще, конечно, очень родная и болезненная для нас тема Второй мировой войны, которая у нас называлась всегда Отечественной войной. И герой этого фильма, в общем, даже напоминает некоторых героев нашей киновоенной классики. We're very happy to have this film on our main selection, on our main program, because it deals with a subject that's very close and very sensitive, painful even to all of us, because it deals with the subject of the Second World War, which we call the Great Patriotic War, and the main character of the film even, I think, resembles some of the characters in classic Soviet time war movies. И я рад поприветствовать создателя этой картины Харальда Цварта у нас на Московском фестивале. So please welcome the maker of the film, Harald Zwart, here at the Moscow International Film Festival. Thank you. Очень рад быть здесь. Спасибо. Ну, я жду от вас вопросов. So please your Да, questions. пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Одну секундочку, для этого нужен микрофон. Please use the microphone for Орлова that. Валентина Яковлевна, Федерация киноклубов, президент Общества России и Норвегия. Правильно ли я поняла, что это ремейк фильма «Девять жизней»? Yes, let me answer that. Перевод не понадобился, да. Is this a remake of the Nine Lives? Yes. Well, it's. Oh, sorry. There we go. It's a retelling of the story. The Nine Lives was obviously a famous movie in Norway, and as is this story, it's a very, very famous story in Norway. We bought the book that was written by an author who knew Jan Balsrud, who knew the main character, and apparently Mr. Balsrud himself was never too happy about Nine Lives because he thought the movie, that movie focused too much on him as a hero. And it was important for Jan Balsrud to say that he was not the hero, the people who helped him were the heroes. Yeah. Да, спасибо большое. Это, я бы сказал, пересказ истории, которая в фильме «Девять жизней» рассказывается. «Девять жизней», конечно, это очень известная история, очень популярная в Норвегии. И фильм очень популярный. Мы купили права на книгу, по которой были сняты «Девять жизней». И на самом деле здесь история еще с самим Яном Болсрудом связана, потому что он никогда не был особо доволен фильмом «Девять жизней», тем, как в фильме изображают его героем, в то время как он всегда считал, что те, кто спас ему жизнь, они куда больше герои. So the author of the book, Tore Haug, he worked with Jan Balsrud to make sure that the story of all the people who helped him also was told. And that gave us a good reason to tell the story one more time and therefore this time focus more on so-called the real heroes, the people who helped him. И автор книги работал вместе с Яном Болсрудом, следил за тем, чтобы была рассказана именно история людей, тех, кто его вывозил, тех, кто спас ему жизнь. И мы посчитали, что это достаточно оснований, чтобы снять еще раз, рассказать историю еще раз. А вы не собираетесь остальные фильмы военные Арна Скоуна переснимать, особенно «Омринг», «Кольцо»? Давайте сначала поговорим про фильм, потом будем задавать вопросы, что будет в будущем. I understood Arne Skouen. Yes, exactly. It's good. The question was, are you going probably to remake other films? No, this was just this story, I think. Yeah. Только вот эта история. Спасибо большое за вопросы. Thank you for your Немножко question. просто опережаем события. Итак, одним из, по-моему, главных режиссеров, помимо вас, разумеется, которые сделали этот фильм, это была природа. Вот как она режиссировала вашу режиссуру? So one of the main directors, I think, except you, of course, in this film was the nature. So how did nature influence you, the making of the film, your directorship? In every way. It was, every day was, as you know, I mean, you also have tough weather here, but on the north of Norway, on the west coast, the weather is completely unpredictable. And at times it was really cold, like the scene
I guess you saw the movie, right? These people have seen the movie, have they? Of course. Yes. Now. Oh, right. Okay. I always yes, of course. So the scene where he comes out of the avalanche. In order to get him to come out of the avalanche, I had to first put him in it, and that was a day when it was 28 degrees minus. So that was a very tough day for him. Я хотел сказать, что да, погода на самом деле повлияла на съемки всеми возможными способами, потому что погода на севере Норвегии, там, где мы снимали, абсолютно непредсказуемая и очень суровая. У вас здесь тоже погода довольно суровая, но там совсем другое. Например, сцена, когда главный герой попадает под лавину, чтобы его оттуда, когда мы снимали, как он оттуда выбирается, сначала нужно было его туда засунуть, а погода в тот день была минус 28 градусов. So cold was an issue with the lenses froze and none of the equipment worked. Wind, tide was the biggest issue that I hadn't counted on because I had timed everything to be in accordance with the sun, but I had forgotten the tide. So I came to the location and the beach was gone. So. Еще одним фактором, да, конечно, было очень холодно, это влияло и на объективы, запотевали линзы, оборудование отказывалось работать. И одним ветер был постоянный, и очень большую сложность представлял прилив на самом деле, потому что я все съемки привязывал к солнцу, к расположению солнца, но совсем не учел прилив, поэтому как-то мы пришли снимать пляж, пляжа уже не было. Когда вы создавали сценарий, вы все-таки учитывали реальные факты, как далеко вы от них отходили? Я не имею в виду роман, а имею в виду реальную жизнь этого героя. So when writing the script, did you stick close to the real story of the main character, or did you volunteer, go far from it? No, I worked very closely with the author of the book, who had done 15 years of research. So, except for the very end, where I needed a little bit of a dramatic twist, everything that regards to Jan Bolsrud is all true. When it came to the German officer, we didn't know much about him, so there we had to sort of patch it up a little bit. But we believe that to be fairly true too. Да, я очень близко работал с автором книги, который в свое время посвятил 15 лет исследованиям истории, работе над историей. И за исключением, может быть, этого поворота в самом конце, где мне нужно было чуть драмы добавить, вся история Яна Болсруда абсолютно правдива. Что касается немецкого офицера, который ему противостоит, там у нас, конечно, было меньше информации, там приходилось кое-что доделывать, но в целом история очень правдивая. Я отдаю себе прекрасный отчет, что современные методы съемок, особенно в высокобюджетных картинах, они, конечно, предполагают определенный комфорт современный, в том числе и для актеров. Но, тем не менее, мы видим на экране, что приходится переживать актеру перед камерой. Вот как он справлялся с этими чисто физическими, так сказать, препятствиями и сложностями, которые мы видим? So I understand that, especially in high-budget movies, during the making, all steps are taken to ensure comfort for actors and the crew, but we see what the actor has to go through in the film. So how did he manage? Yeah, first of all, it was not a big budget. I barely had what I needed to make the movie, and if I had fallen behind schedule, I had no way to catch up. So I had to be on schedule all the time. So it was barely enough money to make this movie. And the only thing we could do was to make sure the actor had, when he was swimming, he had diver pants, but he couldn't have anything here because you would see through his shirt. But we had a wood-burning hot tub on wheels that we brought with us down to the beach. So whenever any other soldiers were in the water, or like when Jonathan Rhys-Meyers went into the water, they came out of the water and walked straight into the hot tub. So I have funny pictures of Nazis and Norwegians hanging out in the hot tub together. Что касается большого бюджета у меня не было на самом деле, денег было буквально в обрез, поэтому мне ни в коем случае нельзя было отставать от графика съемок. Если бы я отстал от графика съемок, денег на то, чтобы наверстать, уже не было бы, поэтому приходилось все делать очень быстро. Единственное, что мы могли себе позволить, это когда актеры заходили в ледяную воду, на них были водолазные штаны. Выше, чем штаны, мы ничего не могли на них надеть, потому что иначе было бы видно в кадре.
Поэтому у нас была передвижная горячая ванна на пляже, в которой она топилась дровами, и мы ее подгоняли. Актеры буквально из воды бежали в ванну, чтобы согреться. Поэтому у нас есть смешные фотографии со съемок, где норвежцы и нацистские офицеры в форме сидят в одной ванной. Наверное, сложно, я думаю, Джонатана Рис Майерса заставить окунаться в ледяную воду. Was it tough to make Jonathan Rhys-Meyers to go into the icy water? He did it once. Он один раз это сделал. Yes, and he had been prepared for it for a long time, and he knew he was going to have to, and he didn't have anything under. He did it authentic, so he walked in with his uniform. Он долго готовился к этому, да, он сделал это один раз, за один дубль, но надо отдать ему должное, под одеждой у него ничего не было, он действительно зашел в воду в форме. Может быть, именно в этот момент он испытал то, что испытывает ваш главный герой. That was probably the moment when he felt what the main character feels. Yeah, a little bit. Yes, exactly. Yeah. Да, возможно, скорее всего так. Пожалуйста, вопрос, прошу вас. Скажите, пожалуйста, а этот фильм, сделан по, так сказать, по заказу Министерства культуры Норвегии или нет? И почему немцам был так важен этот, там жалкий один человек, что они так его преследовали? Что-то в картине есть объяснение этому. Мы что-то не поняли. И почему немцы не расстреляли крестьян в конце? Что они должны были по логике сделать? Вот такие 3 маленьких вопроса. So, was this film funded by the state? I mean, was it commissioned by the Ministry of Culture, probably, of Norway? That was the first question. And then why was this just one single guy so important to Nazis that they keep chasing him throughout the film? And number 3 is, why didn't the Nazis just execute the people who had helped the main character, I mean, in the end? Yeah, first question is, it was not a commission. In Norway, you get funding when you apply. So it was halfway funded by the Norwegian government. The rest is private funding. So that's your first question. Первый вопрос. Нет, заказа не было. На самом деле в Норвегии можно получить деньги на съемку фильма, просто подав заявку. Мы ее подали, и действительно 50% идет от государства, пришло от государства, нашу заявку удовлетворили. Остальные 50% это частное финансирование. Second question was, the story goes that he became a symbol, and he realized he was a symbol, and the Germans realized he was a symbol. I have to say there are people who claim he wasn't being chased as much as the author of the book claimed. So there are holes in the story in that sense, but we had we based it on the idea that the Germans, because Norwegian resistance had, they kept doing things to symbolize the resistance. They had pins, they had hats, they had all kinds of things that the Germans, each time they banned it, and then all of a sudden Jan Balsrud became a symbol, and he was a collecting factor for the resistance, and that was a potential danger for the Germans. Да, по истории на самом деле Ян стал символом сопротивления, стал символом для норвежцев, и немцы это тоже на самом деле понимали, поэтому уделили ему столько внимания. На самом деле есть версия, что в оригинальной истории Яна Балсруда за ним так прям сильно не гонялись, как изображено в книге, поэтому да, здесь есть в истории некоторые пробелы, но суть здесь, видимо, в том, что он стал действительно символом норвежского сопротивления, потому что у норвежского сопротивления был ряд символов, в частности, головные уборы, значки были, которые немцы стремились всячески искоренить. Я думаю, что суть как раз истории вот в этом, в символе. We also know that Stage, the German, he did report that he had all 12. So he was counting on the fact that he was going to find him. So his report that he sent to Germany did say that he had caught all 12. So he was basically lying to Berlin.
И к тому же факт есть в том, что немецкий офицер отправил отчет в Берлин, где говорилось, что пойманы все 12. Поэтому он просто пытался привести в соответствие, реальность в соответствии с своим докладом, потому что иначе получалось бы, что он солгал в докладе. Пожалуйста, следующий вопрос. Нет, вы уже задали. A third question too, Why right? didn't he execute the people who had helped the guy? That one is one of those not historically correct things at the end there. We were working from the theory that at that point, that wasn't important for him, Stage, anymore. He just, he wasn't interested. So, but that's one of those things that were questionable historically. Это как раз фактор, который сомнителен с точки зрения истории, возможно, не отвечает исторической правде, но просто, возможно, ему уже это не было важно в тот момент, расстрелять всех, кто помогал. Тогда ему уже было все равно, немецкому офицеру. Здравствуйте. Ковган Владимир, журнал «Славянка». Я, конечно, понимаю правила жанра, что на таких подобных пресс-конференциях нужно в основном хвалить, но в данном случае, извиняюсь перед Петром Шепотинником, мне кажется, что это фильм, я извиняюсь, набор кинобанальностей. Спасибо. It's a sort of a discussion, you know. Okay. Так, следующий вопрос, пожалуйста, там. Да. Okay, good. Я прежде всего, Ирина Успенская, телерадиокомпания «Тверь». Я прежде всего хочу поблагодарить за фильм, потому что это кино. Это кино во всех смыслах. И личное мнение одного человека, оно личное мнение. У меня вопрос вот какой. Тема очень близкая, как сказал Петя, действительно нам. Есть ли какая-то возможность показа, проката в России этого фильма? Я просто не владею этой информацией, я не знаю. Фильм куплен для проката. Куплен, да, потому что это было бы очень здорово, мне кажется. Спасибо. So I personally would like to thank you for the film, because I think that, well, there can be many personal opinions, but I think this is big cinema in every sense of the word. And I'd like to say what its prospects in Russia. And the answer from Petr was that the film has been bought already. Okay. To be screened But in Russia. let me answer his question first, because it's interesting what he says about cliches, because I think Если позволите, отвечу на ваш вопрос, да, потому что интересное замечание было про клише. what was important for me was to make sure the younger generation, who is one generation removed from people who actually experienced the war. So my children have an old granddad who was not participating, he was a kid in the war, but soon he will be gone, and my children and their generation will have nobody around them who had any contact with the war. I think it's important that we remind our children what our forefathers went through for us to be able to live in the freedom that we live in today. And the children are very hard to get to the audience or to go to the movie theater. They basically like Marvel movies and they like a bunch of crap. And in order to make them go to the theater, and we literally had grandparents, parents, and children. 3 generations went to see our movie. And I agree with you, it's not as good as Russian movies. This was actually inspired by Ivan's childhood, and Tarkovsky was a good inspiration for me. I think Russian cinema is fantastic, but it is a... Oh, you want to translate? Sorry, yes, I just want to finish that. You have to somehow, if you want people to go and see the film, there are ways to get them interested. Я думал на самом деле о молодом поколении, я думал, как рассказать о войне молодому поколению, потому что сейчас мы уже на одно поколение от войны отошли. Поясню, мои дети, например, у них есть дедушка, мой отец, который застал войну, хотя сам был тоже уже еще ребенком тогда, но дедушка скоро уйдет, и получится, что у нас есть поколение, уже растет, у которого вообще нет никакого контакта с войной, с тем временем, которое было. И очень важно было, мне кажется, рассказать, дать им понять, через что прошли люди, чтобы они
больше ценили свободу и то, что у нас сейчас есть. А дети сейчас смотрят комиксы от Marvel, смотрят прочую чепуху. Я сейчас буквально перевожу. И получается, что у нас 3 поколения сейчас посмотрели это кино. То есть мои родители, мои, наши дети. Я, конечно, не претендую на то, что фильм лучше российского или советского кино. Есть очень много прекрасных советских фильмов. Я, например, очень вдохновлялся Ивановым детством, фильмами Тарковского. Но я просто хотел как можно больше людей завести в кинотеатр, чтобы они это увидели. Таня Муштакова, пожалуйста. Добрый день. Вы извините, пожалуйста, нашего коллегу. Может быть, он по-своему прав. Мнения самые разные о вашем фильме могут быть сейчас. Но то, что вы сейчас сказали, вот это мы горячо поддерживаем. Это вступление. Вопрос такой. Как вы снимали, и скажите, пожалуйста, вы в 1 сезон снимали или в 2 сезона зимы? Понимаете меня, да, правильно? So first of all, sorry for my colleague's personal opinion. Oh, that's okay. And That's totally fine. we very warmly welcome what you said in response, actually, because this is really valuable. And the question is, did it take you 1 or 2 winters to take the film, to make the film? It took 1 winter for the majority, but the reindeer sequence I had to film on a separate winter because that was it was just 1 week during the year when all the Lapps were gathering all the reindeer. So the reindeer sequence was filmed a year before, in April. Yes, that was filmed first, and then I went back, and so the actor had to lose weight twice, actually. He lost 25 kilos for the movie. Twice, yeah. Спасибо большое. Да, на самом деле весь материал практически был снят за 1 зиму. Единственная последовательность с оленями, погоню с оленями пришлось снимать в другой год раньше, на самом деле, на год раньше, потому что всего 1 неделю в году лапландцы собирают оленей и вот так вот их гонят. И на самом деле актеру пришлось дважды сгонять вес. Он для фильма похудел на 25 килограммов. Вот из-за этого ему пришлось это дважды делать. Павлючик. Вы сказали, что не претендуете на сравнение с лучшими российскими фильмами, но я со всей прямотой и искренностью должен сказать вам, что ваш фильм гораздо лучше оскароносного фильма «Выживший», который похож по теме. Вот. Он меня, во всяком случае, очень эмоционально захватил. И, в общем, одна из задач искусства состоит в том, чтобы обращаться к человеческим эмоциям. Так что спасибо вам за фильм. И вот расскажите об актере. Вы сказали, что он похудел на 25 килограмм. Насколько я понимаю, он актер непрофессиональный. Где вы его нашли? Как он работал? Как вы с ним работали? Через какие трудности, испытания ему пришлось пройти? Well, I personally would like to say that your film, I think, is better than the Oscar-winning Revenant. Oh, thank you. It's unfortunately Revenant. We were planning this movie for almost 15 years, and then suddenly Revenant came, and it kind of took the wind out of us a little bit. It was, we regret that movie came first because we were always going to be sort of the copy of Revenant, but we were actually conceived first. But. Мы на самом деле, да, спасибо большое. Мы на самом деле 15 лет этот фильм планировали в свое время, и как-то у нас почву выбил из-под ног несколько выживший, когда вышел и забрал у нас, что называется, славу, потому что теперь нас все время сравнивают с выжившим. And the question actually was about the main character, the actor. As far as I understand, he's not a professional actor. And where did you find him? How did you work together? What did you go through? He's a DJ and a guy that I just knew because he's fairly famous in Norway. Он диджей вообще. Я его просто знал, потому что он довольно знаменит в Норвегии. And I was testing and looking at every possible Norwegian actor, and I found they were all playing tough guys. You know, they wanted to, as soon as you get a part like this, they suddenly become really tough. And what I loved about Thomas was that he had a completely naked honesty
to his approach. And then, because I had a lot of investors, I had to make them feel safe about the choice. I tested him many, many times. And the last time I tested him, I made him soaking wet, and I put him outside in the cold. And I had a screen test while he was almost freezing to death, and see if he could still do his lines. And he did really well on that too. So. Да, я его знал довольно давно, и я проводил, на самом деле, довольно много проб. Очень практически всех актеров перебрал в Норвегии. Что мне в них не понравилось, они практически все, прочитав роль, начинали играть таких крутых парней. А в Томасе меня поразило как раз очень открытое его честное изображение. Он не пытался играть крутого. И поскольку у меня были инвесторы, довольно много денег вложившие в фильм, мне нужно было показать, что деньги их вложены правильно. Я проводил очень много тестов. Я ему проводил очень много проб, и в последней пробе я его просто мокрого выгнал на улицу и заставлял там записывать пробы, записывать отрывки. Он отлично справился. Пожалуйста, вопрос прежде всего там был, сзади, в заднем ряду. Спасибо огромное за фильм «Ада Бернтонити». Вопрос следующий. Ну, во-первых, я за фильм пережила и апокалипсис, и катарсис одновременно, и теперь, по-моему, по-другому смотреть кино буду, и что-то во мне поменялось. Я усмотрела там очень много библейских аллюзий, ну, естественно, 12 апостолов, естественно, хождение по воде как по суху, блуждание по пустыне и так далее. Но мне показалось, или, может быть, я придумала, что, спасая Родину и спасая себя, люди как бы спасали Христа, извиняясь за то, что они его в свое время не спасли. Была ли у вас эта мысль, или я ее придумала? Это первое. И второй вопрос о природе страха. Вы в начале фильма говорите, что бояться естественно, а к финалу фильма говорите о том, что не бойся, тогда у тебя все получится. Как вы мыслите страх? Спасибо. Спасибо огромное за фильм. So thank you very much for the film. I really went through a catharsis while watching it, and I think it's full of biblical allusions in fact, because there are of course the 12 apostles, the 12 pupils, there's walking on water, and saving motherland in your film, people saving motherland. Is it the same for them as like saving Christ and saying sort of redeeming what they did 2,000 years ago, like saving motherland is the same as saving Christ for them? Is that the question in your film, or did I just invent it? Yeah, that is a complete coincidence. They were actually 12 men, but every other connection to any religion is completely coincidental and was at no point intended. Нет, никакого намерения такого не было. Да, чистое совпадение, их действительно было 12 человек, и, собственно, да, никаких религиозных связей здесь нет. Но чудо все-таки присутствует. Да. And there was another question about the fear. So in the beginning of the film, they're very scared, and in the end of the film, one of them says, "Don't be afraid. Have no fear." And Вы не могли бы еще раз сформулировать вопрос? Как вы мыслите страх? Я понял. В чем природа страха? What is the nature of fear? Do you think? How do you put it in your film? Oh, that's a good question. I've never experienced that type of fear. I just remember my grandfather who was sailing during the Second World War. I remember my own father who was in a concentration camp in Indonesia because he's Dutch. I remember my grandfather who was fighting for the alliance for Holland. All I remember is that they had a really hard time talking about the war. I've never experienced that kind of fear. I could only try to come close to it. I think what was important was to show that these people were extremely brave and that they would go out of their way to save somebody else's life despite the fear, and that the belief in your country and freedom, basically, it's not necessarily a nationalistic idea, it's more of a freedom idea, is stronger than fear.
I think that was one of the hardest things to communicate in the movie, was to create that fear, because, I mean, there isn't a lot of fearful events in the movie in that way, in that sense. Хороший вопрос. Я, например, лично сам никогда не переживал такого страха, близко, наверное, к тому, что изображается в фильме, но мой дед был моряком во Вторую мировую войну. Мой отец знал этот страх, потому что он был в концентрационном лагере в Индонезии в свое время. Другой мой дед тоже сражался во Вторую мировую за Голландию против Германии. Я могу только представить, через какой страх они проходили, что они видели. И мне кажется, здесь мысль главная в том, это мысль, они на все пойдут для спасения своего ближнего, для спасения того, с кем они сражаются, и за свое государство. Причем в этом нет национализма, это скорее за свободу свою и за свободу тех, кто живет с тобой в этом государстве. Я думаю, что вот это чувство, оно сильнее страха, оно помогает его преодолеть. И одним из самых сложных моментов в фильме было как раз передать этот страх, потому что вообще-то в самом фильме таких страшных прям моментов нет. И вот передать его изобразительными средствами, мне кажется, было сложно очень. Пожалуйста, вопрос. Юрий Жуковский, журнал «Новый мир». Фильм прекрасен уникальным балансом между эпичной историей, драматичной, эпичнейшей природой, музыкой и актерскими работами. Это единственный возможный баланс. Чуть влево, чуть вправо, и была бы фальшь, но ее не было. А вопрос такой. Главный герой – простой человек, в общем-то. Он делает инструменты для карт. В то же время его оппонент, его враг, немецкий офицер, настоящий маньяк, просто настоящий монстр, да, как бы, и за ним стоит целая военная машина немецкая. Вот что сделала Яна способным противостоять ему? Любовь к Норвегии, обстоятельства, в которые он попал, или он просто был очень сильным человеком? И маленький еще вопрос, сохранил ли он ногу? Спасибо. Спасибо. Well, first of all, thank you for the film. Thanks for, I think it strikes the perfect balance between the storyline, the great landscapes, the music, and the acting. And it's really a very fine balance that the film keeps. And the question is, the main character is quite a common man, while the German officer is a real maniac, a true monster with a whole Nazi military machine standing behind his back. But and what helps the main character win? His love for Norway, his strength, and the last little question: did he keep his leg? Actually, did he yes. keep his leg? Well, he had when he came to Sweden, he had one toe left. У него один палец всего остался на ноге, когда он пришел в Швейцарию, добрался. The rest was. He kept his leg, yes. Да, there are pictures of him online. If you just Google him, you can see his foot is tangled and he has one toe. Есть картинки, да, можно найти в Гугле. На самом деле у него на ноге один палец остался. And a funny anecdote is actually when he came to Sweden, he was taken to hospital, and there was a surgeon who looked at his foot and said, "Who has done this surgery?" Because he thought it was kind of clean cut. He didn't know he actually done it himself. So. Есть, да, собственно, забавная история по этому поводу. Когда он добрался до Швеции и попал в госпиталь, хирург спросил, а кто делал операцию, кто удалял пальцы, потому что очень чистый был отрез. Because he continued to cut feet in the cave also, but at that point I thought the audience don't need more foot cutting, so I decided not to film it. Потому что он продолжал, на самом деле, себе и в пещере отрезать пальцы на ноге. Просто в фильме я подумал, что уже хватит резьбы по ноге. But your first question, which is a really good one, which was one that we kept asking ourselves over and over again, and we never really found the answer, because Mr. Bolscher himself was a very quiet man. He was never talking much about himself. We never really came to the bottom of what actually kept him alive. The one story about him that might shine some light on it was that what he had been skiing with his, he lost his mom when he was very young. So he became quickly the father of the family. I think he lost his dad too, I'm not sure. But there's a famous story where he had been skiing with his father and he had fallen while skiing and he broke his leg.
but he was so afraid of disappointing his father that he kept going as a child with a broken leg. So they didn't slow down, or he didn't want to disappoint his father, or so that might be a little trace to what he was made of. Второй вопрос, первый точнее вопрос, действительно очень хороший. Мы его постоянно задавали сами себе, что держало его на плаву, что толкало его вперед, главного героя. Не могу сказать, что мы полностью на этот вопрос сами себе смогли ответить, добраться до того, что его толкало вперед, потому что сам Ян был довольно скромным человеком и особо не разговаривал о том, что его заставляло так идти вперед. Но есть одна история из его детства, которая, возможно, поможет пролить свет. В свое время у него довольно рано умерла мама, и он довольно рано стал главой семьи, отвечал за семью. Однажды он катался на лыжах с отцом, упал и сломал себе ногу. И он говорил, что он так не хотел разочаровывать отца или подводить отца, что он на сломанной ноге ехал дальше и доехал. Но, возможно, вот это вот проливает какой-то свет на то, насколько он был упорный. Спасибо вам большое, замечательный фильм. Thank you very much. Thank you.